La primera vez que naes anillo oscuro en el fondo del inodoro pense que era algo normal, algo que simplemente viva y que todos ignoramos, pero cuando ms lo miraba, ms para mirarme de vuelta, como si se estuviera burlando. Limpi, fregu, us productos caros, perfumes fuertes, y on as, volve, siempre volve, y ahí es donde empieza esta historia. Porque lo que parece una simple manca es en realidad una señal de algo mucho más profundo que casi nadie te explica y cuando lo entiendes el inodoro nunca vuelve en susurros igual. Es anillo no aparece de un día para otro, se forma lentamente, casi en silencio, mientras te sigues con tu rutina diaria. Cada descarga de japequeos minerales, cada gota de agua dura se seca y de una huella invisible, y con el tiempo esas huellas se convierten en una el mar en griso incluso negra que parece imposible de eliminar. Lo interesante es que no es solo suciedad, es una mezcla de minerales, bacterias y residuos que se pegan a la porcelana como si hubieran nacido a. Y ac bien la primera sorpresa que casi nadie menciona. Cuando ms fuerte frotas, ms ayudas a que volva, recuerdo un amigo que estaba obsesionado con la limpieza. Ten el bao ms Berlani que hab visto nunca, pero su inodoro, siempre tenéis anillo. Un día frustrado, me dijo, no importa lo que haga, regresa. Es fue el momento en que decidimos probar algo diferente, algo tan simple que parece una broma. No fue un producto caro ni un químico agresivo. Fue entender primero por qué el anillo se cuida, y después atacarlo de la manera correcta, y cuando lo hicimos, desaparece, no por un día, no por una semana, para siempre. Y el primer gran secreto es este, el anillo del inodoro odia el tiempo, pero ama la humedad. Si intentas limpiarlo rápido, en 5 minutos, sin prepararse en, solo limpias la superficie, pero si lo dejas respirar, si lo obligas a enfrentarse a algo que lo seque y lo afloje des dentro, empieza a rendirse. Aquí es donde entra el truco que cambia todo y que la mayoría de la gente pasa por alto porque parece demasiado sencillo para funcionar. Imagina esto, antes de usar cualquier producto, bajas el nivel del agua del inodoro. No completamente, solo lo suficiente para que el anillo quede expuesto. Ya con eso, la es quitando se protege en natural. Y el agua constante es su escudo, y cuando se lo cuidas, queda vulnerable. En ese momento, algo tan común como el bicarbonato empieza a comportarse como un enemigo silencioso. No lo espolvoreas con prisa, lo colocas con calma, como si estuvieras cubriendo cada centímetro del anillo, dejando que se adhiera, que se cuida, esperando. Y ahora bien la parte que hace que la gente se sorprenda. No haces nada más. Todavía, lo dejas reposar. Mientras te sigues con tu día, el bicarbonato empieza a trabajar. Se me en los poros microscópicos de la porcelana, rompe la unión de los minerales, debilita la estructura del anillo. Es lento, casi invisible, pero efectivo. Aquí es donde muchos se equivocan y se rinden demasiado pronto. Sin saber que justo antes de desaparecer es cuando parece más resistente. Después de tiempo de espera, llega el momento que cambia todo. No necesitas fuerza. No necesitas rabia. Un simple coro de vinagre, lento, directo, como si estuvieras despertando algo que estaba dormido. Y el sonido suave de la riechi en es la señal de que est funcionando. Esa espuma no es solo burbujas. Es el anillo perdiendo la batalla des dentro, y lo hemos incurbible es que, en muchos casos, con solo pasar el cepillo una vez, la el ni empieza a desvanecerse como si nunca hubiera estado a. Pero ac no termina la historia, porque eliminar el anillo una vez no es lo mismo que eliminarlo para siempre. Y esto es lo que casi nadie te dice. La verdadera solución no es solo en limpiar, sino en cambiar un pequeño hábito que toma menos de 10 segundos y que evita que el anillo vuelva a formarse. Algo tan simple que, cuando lo escuchas,
T preguntar es por qué nadie te lo dijo antes. La mayoría de los anhelos regresan porque la porcelana queda abierta después de la limpieza. Parece limpia, pero en realidad es lista para volver a absorber minerales. Ac entra un truco antiguo, usado antes de que existieran los limpiadores modernos. Unas pocas gotas de aceite common aplicadas con un pau seco, crean una barrera invisible. No se ve, no huele, pero el agua ya no se pega igual. Los minerales resbalan, las bacterias no encuentran de en cuidarse. Y el anhelo, simplemente no tiene de en nacer. Mi amigo no lo puede creer. Pasaron semanas, luego meses. Y el inodoro seguo limpio, sin el nis, sin sombras. Sin ese reculo que parece regresar para recordarte que algo hiciste mal. Y entend algo importante. No se trata de limpiar ms, sino de limpiar major, de forma ms inteligente, de usar el tiempo y los materiales correctos, en el orden correcto. Y esto es solo el comienzo, porque anhelos ms viejos, ms duros, casi petrificados, que necesitan un enfoque diferente, algo que parece extremo pero que en realidad es seguro y sorprendentemente efectivo. Hay trucos que usan objetos que ya tienes en casa y que jamás imaginar es cerca de un inodoro. Y hay errores comunes que, si sigues cometiendo, harán que el anhelo vuelva una y otra vez sin importar lo que hagas. En la siguiente parte vamos a entrar justo en esos casos difíciles que parecen imposibles, y te voy a mostrar por qué algunos inodoros nunca logran mantenerse limpios. Y cómo romper el ciclo de una vez por todas. Ahora bien, si hasta ac pensabas que el anhelo del inodoro ya estaba derrotado, déjame decir algo importante, no todos los anhelos son iguales. Algunos son javines, débiles, fáciles de engar, pero otros levanos a bayo, endurecidos como piedra, alimentándose de tras del agua dura, del descuido y de los errores que cometemos sin darnos cuenta. Y estos son los que hacen que la gente se rinda, los que hacen que muchos digan, ya no se puede hacer nada. Pero es justamente donde empieza la parte más interesante de esta historia. Recuerdo claramente el bao de una casa antigua. Dices don todo parece limpio a simple vista, pero cuando miras dentro del inodoro ves una sombra oscura que no importa si cuántas veces frotes, no se mueve ni un milímetro. Ese anhelo no es solo una manca, es casi un recuerdo acumulado de años. A few donde enten que el error es grande es tratar todos los anhelos de la misma manera. Por cuando un anhelo lleva tanto tiempo, ya no est encima de la porcelana, est agarrado a ella. La mayoría de las personas, en ese punto, comete el peor error posible, usan productos cada vez más fuertes, citos agresivos, limpiadores industriales, mezclas peligrosas. Y el resultado parece bueno al principio, pero lo que no saben es que esos productos dan la superficie del inodoro. La porcelana se vuelve spera, microscópicamente rugosa, y esa rugosidad es el so perfecto para que el anhelo vuelva ms rápido y ms oscuro que antes. Es como arrancar una hierba sin secar la raíz, parece que ganaste, pero en realidad solo empeoraste el problema. Ac entra un truco antiguo, casi olvidado, que se usaba cuando no existen los limpiadores modernos. Algo tan simple que parece mentira, pero tan efectivo que da miedo. No necesitas químicos caros, necesitas paciencia y entender el ritmo correcto. Y el ingrediente clave no es de golpe, sino que desgasta poco a poco, como el agua que rompe la roca con el tiempo. Hablamos del cido cítrico natural, el que se encuentra en algo tan común como el limón, pero no de cualquier manera. No es cortar un limón y frotar. No eso es lo que hace todo el mundo y por eso no funciona. Y el secreto es en concentrarlo, en dejar que acte durante horas, incluso durante la noche, cuando nadie lo molesta y el anhelo baja la guardia. Primero, bajas el nivel del agua otra vez, dejando el anhelo completamente expuesto.
Luego preparas una mezcla espesa, casi como una pasta, con jugo de limón y sal gruesa. Esa textura es clave. La sal no raspa, no da, pero mantiene el sitio exactamente donde lo necesitas. Cuando aplicas esa mezcla y la presionas suavemente contra el anillo, es como si lo estuvieras selando. Y ahora viene la parte que casi nadie tiene la paciencia de hacer. Lo dices no una hora, no dos, toda la noche. Mientras duermes, esa mezcla trabaja en silencio. Y el sitio cítrico va debilitando los departamentos minerales. La sal absorbe la humedad y el anillo empieza a perder su dureza. No lo veis, pero cuando despiertas, algo ha cambiado. A la mano siguiente, al pasar el cepillo, no sientes resistencia. No escuchas el sonido pero la ni empieza a romperse, a desaparecer por partes, como si se estuviera desmoronando. Y es momento es adictivo. Pero todavía hay algo más profundo que casi nadie entiende. Hay inadoros donde el anillo regresa no porque se limpie mal, sino porque el agua que entra el tanque es cargada de minerales. Es una batalla perdida si no atacas la fuente. Puedes limpiar sin visas, pero si cada descarga trae el problema de nuevo, el ciclo nunca termina. Y aquí es donde entra uno de los hacks más inteligentes y menos conocidos. Dentro del tanque del inodoro, donde casi nadie mira, puedes colocar algo tan simple como una pastilla anticalórica casera. No de los comerciales, no una hecha con ingredientes comunes que liberan pequeñas cantidades de agentes suavizantes en cada descarga. No cambia el olor, no da las piezas internas, pero modifica el comportamiento del agua. Y el calcio y el hierro ya no se pegan igual. Y el anillo pierde su elemento principal. Y cuando no hay elemento, no hay crecimiento. Una vez escuché una señora mayor decir, mi inodoro nunca tuvo ese problema. Cuando le pregunté que hack diferente, me sorprendí la respuesta. No usaba productos caros. No limpiaba todos los días. Simplemente sacaba el borde interior del inodoro cada 2 o 3 días con un trapo viejo. Eso es todo. Es pequeño gesto rompe el ciclo de humedad constante que el anillo necesita para formarse. 10 segundos que ahora en horas de limpieza. Y viene otro error común que casi todos cometen sin saberlo. Dejar limpiadores al cuidados desde arriba, esperando que el producto beige solo. La realidad es que la mayoría del producto nunca toca el anillo, se diluye antes de ligar. Es como intentar lavar una pared echando agua al techo. Por eso, aplicar directamente, con intención, con estrategia, marca toda la diferencia. Hay también un truco que parece extra, incluso un poco absurdo, pero que funciona especialmente bien en anillos marrones oscuros. Usar una piedra mes, pero no como imaginas. No se frota en seco. No se presiona fuerte. Se molla bien. Se desliza suavemente, casi sin peso. As no rea la porcelana y elimina capas que en kumiko logra tocar. La clave est en hacerlo despacio, escuchando el sonido, sintiendo la superficie. Si sientes resistencia, paras. Si sientes suavidad, sigues. Es casi una conversación entre tus manos y el inodoro. Y cuando finalmente el anillo desaparece por completo, llega el momento más importante de todos, celebrar la victoria. Porque si limpias y divas, el problema volver. Pero si cierras el proceso correctamente, puedes olvidar del anillo durante años. Volvemos a la idea de la barrera invisible. Puede ser aceite, puede ser cera el cuida para porcelana, incluso productos naturales que repelen el agua. No se ve, pero se siente en cada descarga. La gente que logra mantener su inodoro perfecto no es la que limpia más fuerte, sino la que entiende mejor. Entiende si endo actuar, si mo actuar y, sobre todo, si endo no hacer nada. Porque veces el mayor error es intervenir demasiado, romper equilibrios, der superficies. Y en queda una parte ms, porque h betos diarios, casi automticos,
Q est en creando el anhelo sin que te des cuenta, cosas que haces todos los días pensando que no tienen importancia. En la siguiente part vamos a revelar esos hechos ocultos, esos pequeños detalles que separan un bao que siempre es limpio de uno que lucha constantemente contra mancas imposibles. Aquí es donde todo se conecta. Aquí es donde el problema deja de ser el inodoro, y se convierte en una cuestión de rutina, de conciencia, de pequeños cambios que transforman todo. Y es, después de entender cada truco, cada detalle, cada pequeño error que cometemos sin darnos cuenta, el anhelo del inodoro deja de ser un misterio y se convierte simplemente en un recuerdo. Ya no es ese círculo oscuro que aparece sin aviso. Ya no es esa lucha constante contra algo que parece imposible. Ahora sabes que no era magia, ni suerte, ni productos caros. Era conocimiento. Era hacer las cosas en el orden correcto, con paciencia, con inteligencia. Por cuando lo piensas bien, el problema nunca fue el inodoro. Fue la forma en la que nos encierran a limpiarlo. Nos dijeron que fuerza era mayor. QMS kumiko significaban ms limpieza, Q si algo no se iba arpido hab a Q atacar ms duro. Y todo eso, irónicamente, era lo que estaba creando el problema. Cada rayon invisible, cada residuo mal enjuagado, cada hbido automático iba preparando el terreno para que el anhelo volviera una y otra vez. Pero ahora ya no. Ahora sabes que todo empieza antes de que el anhelo aparezca. Empieza con el agua, con la humedad, con esos pequeños gestos que parecen insignificantes pero que lo cambian todo. Secar, proteger, celar. Tres acciones simples que marcan la diferencia entre limpiar por horas y olvidar del problema durante hours. Y lo más interesante de todo es que estos trucos no solo funcionan para un inodoro. Funcionan para cualquier superficie de porcelana, para lavabos, para tazas, para zonas donde el agua dura de su juela lentamente. Es como si, una vez que entiendes el lenguaje de los minerales y la humedad, todo empieza a tener sentido. Ya no reacciones cuando aparece la manca, actas antes de que exista. Hay algo muy satisfactorio en mirar un inodoro completamente limpio, blanco, sin sombras, sin marcas, sabiendo que no fue suerte, que no fue un producto milagroso que tender es que volver a comprar. Fue una decisión inconsciente, fue cambiar la forma de hacer las cosas. Y esa satisfacción es silenciosa, pero poderosa. Es la sensación de control, de orden, de haber ganado una batalla cotidiana que muchos siguen perdiendo sin saber por qué. Tal vez mana entres el bao y miras el inodoro de otra manera. Tal vez recuerds que no hace falta frotar como loco, que no hace falta gastar dinero innecesario, que no hace falta rendirse. Solo hace falta entender el proceso. Y cuando eso pasa, limpiar deja de ser una tarea pasada y se convierte en algo casi automático, rápido, sin estrés. Y si alguna vez vuelve a aparecer una pequeña sombra, ya no te frustrar, sonreír es, porque saber es exactamente que hacer, si endo tiempo esperar y si mo eliminarla sin dar nada. Y el miedo desaparece cuando hay conocimiento. Y eso es lo que realmente cambia todo. Es que la próxima vez que alguien te diga que esos anhelos son inevitables, que todos los inodoros se manchan, te saber es la verdad. Saber es que no es as. Que con los hbidos correctos, con los trucos correctos y con un poco de atención, un inodoro puede mantenerse limpio, brillante y sin marcas durante muchísimo tiempo. Y ahora que llegas hasta aquí, ya no eres como la mayoría. Ahora sabes lo que casi nadie explica. Ahora tienes las herramientas, no solo para limpiar, sino para evitar el problema des la raíz. Y eso, al final, es lo que realmente importa. Gracias por cuidar hasta el final, por escuchar cada detalle, por entender que a veces las soluciones más efectivas no son las más ruidosas,
sino las ms inteligentes. Si es conocimiento tiad, guardalo, apl calo y comptelo con quien todavía sigue lucando contras en lo que parece no desaparecer nunca. Nos vimos en el próximo video, don seguiremos descubriendo esos pequeños secretos del hogar que nadie te cuenta, pero que cambian todo cuando los conoces.